Shalom saudara semua, di video kali ini kita akan menyaksikan kebesaran Tuhan Yesus lewat beberapa permintaan yang dikabulkan langsung oleh Tuhan Yesus. Di video yang pertama ini, ada seorang wanita yang terlihat di tepi pantai kemudian minta kepada Tuhan agar memperlihatkan kepadanya paus besar melompat di hadapannya. Dan lihatlah yang terjadi. Just jump right in front of me. I just want to see a big old... Seekor paus raksasa melompat tepat di hadapannya. Tuhan Yesus memang luar biasa. Di video berikut, terdengar seorang ayah dan anak yang meminta kepada Tuhan Yesus agar memperlihatkan petir kepada mereka. Dan inilah yang terjadi. Show me some lightning. Jesus, show me some lightning. Dude, that was amazing. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And he's saying thank you back. Welcome. Dude, that was like the best one after we asked. I love you, Jesus, with all my heart. Name of Jesus. Di video yang terakhir ini, kita akan menyaksikan bagaimana pria ini memerintahkan hujan untuk berhenti di dalam nama Yesus. Dan lihatlah hujan pun berhenti. Jesus Christ. Rain, stop. In Jesus' name. Completely stop in Jesus' name. Completely stop in Jesus' name. Completely in the name of Jesus. Well, I guess you see that the word is true. God is faithful to his word. Praise the Lord. Completely stop.